Hello everyone, thanks for joining us on this special program. Today is the inaugural of the pioneer members of the National Commission on Bilingualism and Multiculturalism, created on January 23, 2017 by the President of the Republic. The 15 members who make up the advisory body, simply known as the Commission, were appointed on March 15 and officially assumed duty today following their installation at the Yaoundé Conference Center. Their key role is to promote bilingualism and multiculturalism in Cameroon and to maintain peace, consolidate the country's national unity and strengthen its people's willingness and day-to-day experience with respect to living together. Hello, Elvis Mbimba. Bonjour Clarisse PATYCHOU, c'est un grand jour au Cameroun aujourd'hui. Lorsque on enseignera l'histoire du Cameroun dans quelques décennies, on retiendra 2017, 3 dates importantes, le 23 janvier, le 15 mars et le 27 avril, 23 janvier pour la création de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le 15 mars, la date de la nomination du premier président, du vice-président et des membres de cette commission. Et puis ce 27 avril, date d'installation officielle par le représentant du président de la République des 15 premiers membres de cette commission. Nous allons vous proposer cette cérémonie en direct sur le petit écran de la CRTV. Ce matin, nous serons en compagnie du professeur Jean Joya, qui est le chef de département de sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 à Soie. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous apporter votre expertise pendant cette retransmission en direct. Mais avant la cérémonie, dans un instant, nous allons avoir la présentation des membres de cette commission avec Ebenezer Akanga. Et nous avons également une réaction, les réactions dans les régions, la région du Nord notamment, où nos équipes ont pu avoir les réactions des populations qui attendent beaucoup de cette commission Moussonguer, comme on l'appelle déjà dans les médias. Bonjour professeur, est-ce que cette commission peut changer quelque chose dans le vivre ensemble au Cameroun? Moi, j'ai la conviction que cette commission peut changer d'ailleurs beaucoup de choses, dans la mesure où, depuis un peu plus de 30 ans, 30, 40, 50 ans d'indépendance, on n'a pas imaginé une telle commission. Cela veut dire qu'avec la routine politique, on en est arrivé à une situation où le processus de l'intégration nationale, évidemment, avec le désordre qu'il charrie, nécessitait absolument une solution institutionnelle de cette nature, n'est-ce pas, qui sera pied d'œuvre dans les jours à venir. Et nous proposerons, comme le précisent les tests, un certain nombre de solutions via le président de la République pour résoudre des malentendus, n'est-ce pas, dans la perspective d'un mieux vivre ensemble. And it's a really big deal for Cameroon, Elvis, because the existence of this commission in itself, it shows fissures and cultural anxieties that must definitely be quelled to improve the people's experience of living together. And like we told you earlier on, that ceremony that will begin at about 10 a.m. at the Yaoundé Conference Center should be presided over by the Prime Minister, Head of Government, on special instructions of the Head of State. And going by that presidential decree creating that commission, the members are people of a high moral standing. They are supposed to be competent, intellectually honest and patriotic, and loosely defined people who would not be tribalistic but put nation first rather than tribe first. And the chair of that commission is a former Prime Minister, a Senator, Peter Mafani Musonge. He is also the Chancellor of the National Orders, and he is the head of that commission. There are 15 members. Ebenezer Akanga looked at the profile of some of these members, or all the members, and now brings us a brief summary of their personalities. At the head of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is a seasoned politician and technocrat, Peter Mafani Musonge. As politician, he has occupied the high office of Prime Minister, Head of Government, and has also been Senator. He will be assisted by Umaru Jika Sadu. He is a politician who has also served as Secretary General in the Ministry of Mines. Ama Tutu Muna leaves no one indifferent with her mastery of the English and French languages. She has been Minister of Culture. Barrister Nico Halley is well known as a peace crusader. As a member of the National Elections Observatory for the Northwest region at the time,
Barrister Nico Halley stood his ground and relocated polling stations which were in funds palaces in order to ensure transparency in elections. Itoy Mutanga Benjamin is a man of culture. He has served in government as Minister of Justice. Mbafo Jean-Marc Afesi represents youths in the commission. He is president of the National Youth Council. Ngwane George Esambe is a Pan-Africanist. He had expressed the need for the creation of a body to cater for the country's multiculturalism even before the creation of the National Commission. David Aboim Achoy is former Secretary General of the Presidency of the Republic, Governor of the then Northwest and Southwest provinces. Amadou Muhammadu Baba is holder of a doctorate in languages and civilization. Before his appointment as member of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, he was lecturer of the Arab language in the University of Marwa. Another university lecturer is Efwa Mbozo Samuel. He is lecturer of history and is currently Dean of the Faculty of Arts, Letters and Social Sciences of the University of Douala. Ngambo Fonjo Pierre Vincent is an expert in administrative service reforms who has published many articles in the domain. He is currently Secretary General in the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. Jean-Marie Bodo is a Reverend Father. He is promoter of Radio Ren and a private university institution, all in Yaoundé. Angwin Ne Ndanga Francoise is a bilingual high school teacher by profession. Before her appointment, she was Inspector General in the Ministry of Women's Empowerment and the Promotion of the Family. Janabu Bakari is a lecturer of history in the Higher Teacher Training College, ENS, of the University of Marwa. Finally, Mbappe Ne Tiki Ngonde Njo Agnes is a bilingual high school teacher. She is currently Vice Principal in charge of bilingual classes in Government Bilingual High School Ndogem at Pekadous in Douala. Wow. And we'll be seeing the members of that commission getting installed a few minutes from now at the Yaoundé Conference Center. Et nous avons une forte équipe là-bas, conduite par Jean-Pierre Ndiana, Emi Robert Bina, Winyawoko Motale et Sissa Tamko qui vont assurer tout à l'heure les commentaires pendant cette retransmission en direct. Alors, reparlons encore des membres de cette commission. Ebenezer Akanga vient de nous les présenter. Il y a Peter Mafami Mousongue, formé aux États-Unis, ingénieur formé aux États-Unis, mais lorsqu'il était PM, il a fait la majorité de ses discours en français. Je signale qu'il était Premier ministre. Il a pour directeur de cabinet un Camerounais de l'autre rive du Mongo. Je signale que c'est un fils Bakweri qui s'exprime très bien en Douala. Autant de choses qu'on peut dire des autres membres aussi pour justifier leur présence dans cette commission bilinguisme et multiculturalisme. Moi, je crois personnellement que le choix qui a été porté sur l'ancien Premier ministre a été le bienvenu au regard de ce profil que vous venez d'écrire. Quelqu'un qui sort de sa réserve linguistique et qui s'exprime de manière permanente dans une autre langue. Quelqu'un qui s'est composé avec les Camerounais venant de pratiquement de toutes les cultures, suppose qu'il a le profil de l'emploi. Et à mon avis, je crois que le challenge qui lui est lancé, il va le relever naturellement. Et il faut y ajouter que l'ancien Premier ministre est quelqu'un qui a eu une très haute moralité et présente des garanties d'une intégrité et d'une compétence tout à fait évidente. Clarisse, alors que là à l'antenne on voit déjà que la mise en place des personnalités a commencé effectivement du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. And we'll be going there very shortly, where Winya Wakomotale, Sissako Tamko, Jean-Pierre Nzana, Emi Robert Bina are on standby, and they'll be giving us minute-by-minute reports on that inaugural. Professor Jean-Pierre, when you look at this commission, does it have the capacity to solve the cultural and bilingualism woes of Cameroon? Okay, excuse me for my English, which is not so fluent. Let me say it in short words. I think that all the personality who have been appointed in this commission are all competent.
First, politically, they are coming from every part of the country, and it looks like if they were representative of all the cultural aspect of our nation. They are competent, and when I look at this commission, it seems really that they have a lot of competence and integrity. From the standpoint of a political scientist, if you had to make suggestions as to ways in which we can reinforce the respect of the constitutional provision on the use of English and French as two official languages of equal status, what would that be? Let's say their country has been experiencing this commission, notably Canada. And what I observed there is that there were a lot of things done in this country. First, the debate in the parliament is translated immediately, and all the declaration and the resolution taken into the parliament are translated from English to French, as from French to English. We should absolutely see the importance of this commission through all the regulation of the state, laws, decisions taken by the head of state, which those decisions should absolutely be translated and published in the two languages, because they have equal importance according to the Constitution. Alors on revient à vous dans un instant, professeur Jean Joya. On va se rendre dans le Cameroun profond, on va se rendre dans la région du Nord. Les Camerounais de toutes les régions ont accueilli cette commission en élevant un peu le niveau des attentes. On attend tellement de cette commission. Mais voyons d'abord les premières réactions prises par nos correspondants permanents de SIA TV Nord. Créée à la suite de la crise dite des régions des anglophones, la commission en charge du bilinguisme et du multiculturalisme dans notre pays devrait se montrer à la hauteur des concitoyens. Ceux de la région du Nord, eux, ont plusieurs attentes. Les Camerounais s'intéressent trop peu au bilinguisme et nous avons bon espoir que si cette commission émet des propositions fortes, comme par exemple pour accéder à un poste de responsabilité, il faut avoir un certain niveau de bilinguisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'annonce de la création de cette commission a provoqué diverses réactions des populations du Nord dans la quasi-totalité. Nous avons reçu ça avec beaucoup de joie parce qu'il est temps que chaque Camerounais s'exprime dans la langue là où il se sent à l'aise. Et il est aussi temps que chaque Camerounais se sent à l'aise partout là où il se trouve dans le pays. C'est une très bonne chose au Cameroun, car ça va permettre aux Camerounais de mieux s'intégrer dans le multiculturalisme et de pouvoir vivre ensemble dans les bonnes conditions sans toutefois refuser l'autre parce qu'il vient d'ailleurs. C'est une commission qui va apporter beaucoup d'innovation. Il est bien vrai, le programme de formation linguistique bilingue fait déjà beaucoup, mais nous sommes limités parce que notre politique ne va pas au-delà des salles de classe. Le Cameroun est d'abord bilingue. Donc il a essayé de faire en sorte que... Vraiment, met le PM à l'antenne. Thank you very much. Welcome to the Yaoundé Conference Center, where the Prime Minister, Head of Government, Philemon Yang, just came in a moment ago for this very expectant day when Cameroonians will be witnessing live the installation of the Commissioner of the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. So welcome Clarice and Elvis. Good morning viewers. Welcome to this history-making event, a defining moment in the political and social evolution of Cameroon and a giant step towards the harmonious living together of all Cameroonians. And as you know, the installation of the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. On December 31, 2016, on the occasion of the end-of-year address to the nation, President Paul Biya said, and I quote, "We are willing to move in the footsteps and spirit of the architects of reunification
and put in place a national entity which will be tasked with proposing solutions aimed at maintaining peace, consolidating our country's unity, and strengthening our resolve and our day-to-day experiences of living together. This was followed up by a presidential decree of the 23rd of January 2017 to lay down the establishment, organization, and functioning of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. On March 15, 2017, another presidential decree appointed members of the commission. On that same date, the president of the commission was appointed in the person of Peter Mafani Musonge. Another decree of the same date appointed the vice president of the commission in the person of Umaru Jika Seidu. To make the appointments total and complete, President Paul Biya on April the 25th, that is a few days ago, appointed Chi Asafo Cornelius as Secretary General of the Commission. And today, April the 27th, that commission is in the process of being installed by the personal representative of the head of the state, Prime Minister, head of government, Philemon Yang, who came in a few minutes ago. Of course, Clarice and Elvis, we are here to bring to you a live broadcast of the installation ceremony of this commission, in which a lot of hope is placed to ensure that Cameroonians recognize themselves in belonging to this national triangle, one and indivisible. And with me here in this makeshift studio at the Yaoundé Conference Center is Emerobe Bina, is Jean-Pierre Njana, is Ebenezer Winya Woko Motale. Good morning, gentlemen. Welcome to this history-making event. Bonjour Georges Ewané, bonjour le studio, salut à vous chers téléspectateurs, nous savons que vous êtes par millions à nous suivre à travers le pays et ailleurs dans le monde. C'est un gros honneur et surtout un privilège de partager avec vous ce matin cet autre grand moment de l'histoire du Cameroun, et c'est ici au Palais des Congrès de Yaoundé, un lieu lui-même chargé d'histoire car de nombreuses pages de notre construit permanent ont été écrites ici. George Ewané vient de le dire tout à l'heure, l'événement du jour, la solennité devrais-je dire, c'est l'installation officielle du président, du vice-président et du reste des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une commission, doit-on le rappeler, créée le 23 janvier 2017 suite au discours que le chef de l'État a prononcé le 31 décembre 2016. La commission a donc été créée par décret du chef de l'État. Quant aux personnalités à l'honneur ce jour, elles ont été envoyées en mission, c'est de cela qu'il s'agit, le 15 mars 2017 pour ce qui concerne les membres, alors que le tout premier secrétaire général de la commission a été nommé il y a tout simplement 2 jours en la personne de Cornelius Chi Asafor. Ebenezer Winya Motale. Yeah, thank you very much indeed. Maybe I just update you a little bit on the people who will be commissioned this morning. In alphabetical order, we have Ama Tutu Muna, there's Anguin Ne Ndanga Francoise, there's Janibu Bakari, there's Mbappe Ne Tikingonde Njo Agnes. We also have Abe Jean-Marie Bodo, he's a priest. We have Abuema Choi David, a former minister, Amadou Muhammadu Baba. We have Efwa Mbozo Samuel. We have our own Hale Nicodemus Ndesi. We have Justice Itwe Mutanga Benjamin, a former minister. We have Mbafo Jean-Marc Efesi and Gambo Fonjo P. Vincent. And finally, we have Ngwane George Esambe. Ce sont donc bonjour Georges, bonjour Jean-Pierre, bonjour Motale, bonjour aux millions de téléspectateurs de la CIAC TV. Ebenezer Motale, vous avez bien fait de rappeler aux Camerounais, aux millions de Camerounais, les noms de ces personnalités qui vont désormais être en charge dans une posture à la fois d'arbitre, de régulateur et de conseiller, de veiller à la dynamique de notre vivre ensemble, de veiller à la consolidation de l'unité nationale construite, pour ainsi dire, depuis l'aube par les pères fondateurs, dont les échos, dont les actes héroïques nous reviennent de jour en jour, et la génération actuelle, les générations futures, la génération présente, aucune de cette génération n'a le droit de vendanger cet héritage précieux que nous tenons
de ces pères fondateurs de l'unité nationale. Alors là, cette commission a un certain nombre d'attributions qui sont extrêmement importantes et je rappelle qu'elle est donc chargée, entre autres, de soumettre des rapports et des avis au président de la République et au gouvernement sur toutes ces questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. George. Yes, you're right, Robert Bina. Let me inform our viewers that they are live at the Yaoundé Conference Center on the Cameroon Radio Television, where the 1,500-seater hall is almost full to the brim. The Prime Minister of Government arrived a few minutes ago. He's usually right on time, and he came right on time. The entire cabinet, members of government are here, past and present members of government are here. You have the public that is also invited here to witness this important ceremony. We're bringing to you the importance of this commission. Emerobe started giving you some details on that. But let me tell you briefly about who is Peter Mafani Musonge, the man who is going to head this commission, the man who's wearing this thorny crown, the man who has the arduous task of ensuring that Cameroonians live together through the different proposals they'll be making to the President of the Republic in the course of their mandate. They have a 5-year term of office. There you find them on your screen. A 5-year term of office, renewable ones, probably. The 50 members of this commission were given to you a moment ago by Ebenezer Winya Wokomotale. But the president of this commission is Peter Mafani Musonge, who was born in Munya in the southwest region of Cameroon on December 3, 1942. He received a Bachelor of Science degree in Civil Engineering in Dressel University and received a Master of Science degree, there you find him on your screen, in Structural Engineering in Stanford University, and has worked on a variety of development projects in Cameroon. He has been a long-time supporter and assistant of President Paul Biya. He is an Anglophone, of course, and a member of the Bakuri ethnic group. He left his position as Prime Minister after a cabinet reshuffle, which followed President Biya's successful 2004 re-election, for which Peter Mafani Musonge was campaign manager. This is to say that Peter Mafani Musonge was Prime Minister, head of government of the Republic of Cameroon. He is a member of the Central Committee of the ruling Cameroon's People's Democratic Movement. President Biya appointed Musonge as Grand Chancellor of National Orders on April 4, 2007. In May 2013, President Paul Biya appointed Musonge to the Senate of Cameroon. He was one of the 30 senates to receive their seats by a presidential appointment. The other 70s, of course, came to the Senate by indirect election. President Biya appointed 3 senators for each region that you know. Peter Mafani Musonge was also the president of the CPDM Senate Parliamentary Group, a post which he left for Tabe Tando, appointed to that position in the last parliamentary session. So you have a man with a bright face, a man with a beautiful academic background, a man with an extraordinary force of the brain and character, who is going to lead this commission. Jean-Pierre Diana, you've worked with him. On dit tout simplement en français qu'il a le profil de l'emploi. Vous l'avez dit il y a un instant, Aimé Robert avait commencé à nous présenter les attributions de cette commission. Je crois qu'il faut d'abord commencer par lire l'article 2 du texte fondateur de cette commission. En son alinéa 2, on dit, l'article 1er alinéa 2 dit « La commission est placée sous l'autorité du président de la République ». C'est une commission qui rend directement compte au président de la République. J'allais emprunter à un illustre compatriote en me posant la question, que vouloir d'autre, que vouloir de plus? En ce qui concerne donc la suite de ces attributions, il faut dire que la commission est chargée notamment de soumettre des rapports et des avis au président de la République et au gouvernement sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Entre autres attributions, elle est chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, et c'est très important, faisant de l'anglais et du français 2 langues officielles d'égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics. Il faut insister là-dessus, les organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l'État. Winya Okomotale. Yeah, thank you very much, Jean-Pierre. No, I just want to say that there's a lot of
expectation, isn't it, over this commission? Because people think that most of the problems we have in bilingualism in this country, this commission is going to solve them. You know, you go into an office as an Anglophone and somebody tells you, je ne comprends pas votre anglais là, votre patois là. So these are little issues that frustrate a lot of Cameroonians. And maybe this commission will address, if there are, of course, petitions, individuals who suffer from such indignities, maybe they'll be able to write to this commission and the commission will be able to do something. Because it's very important, that we have a community proud of, everybody will identify with, you know, they'll be able to listen to everyone. All these little problems we have had up till now, you know, little things you can have a signboard somewhere where the French is in bigger letters, English in smaller letters. No, there it will go against the spirit of this commission, because we have the Prime Minister of government there, who is moving into the 1,500 seater hall. We've had a background, beautiful rendition of some music from a choir, which we still to discover what the choir is. So the Prime Minister at any moment from now will be making his entrance into this hall. You can see the hall standing up to welcome him as personal representative of the President of the Republic. We do not have an exact idea on the program here, but we're sure that it's going to be brief, because the representative of the President of the Republic, Prime Minister Philemon Yang, will certainly make a statement, install the commission, and I think that may be the end of it all. So we're expecting to hear what is going to happen now. Like we said, we will not belabor the point about the importance of this commission. It is of absolute importance. Bunyawoko and Jean-Pierre Njana were giving you some details on how this commission is going to function. We'll be coming to that later. Right now, we were expecting to hear the protocol. Représentant personnel du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, Président de la République. Le très honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans vos titres, rangs et grades respectifs. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie solennelle d'installation du Président, du Vice-président et des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, présidé ce jour par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, prévoit les articulations suivantes. L'exécution de l'hymne national par le chœur d'élite, la lecture des décrets de nomination du Président, du vice-président et des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, suivi par l'intermède culturel. Enfin, le discours d'installation du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, Président de la République, suivi de l'installation des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au podium. Photo de famille et cocktail en votre honneur. Je vous remercie. Your Excellency, the Prime Minister, Head of Government, personal representative of His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State, the Right Honorable Speaker of the National Assembly, Your Excellencies, all protocol duly respected, distinguished guests in your respective grades, capacities, and titles, Excellencies, Honorables, Royal Highnesses, religious leaders, distinguished ladies and gentlemen, the program of the solemn ceremony to commission the President, the Vice President, and the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, presided by the Prime Minister, Head of Government, in the name of His Excellency President Paul Biya, Head of State, shall take the following sequence. There will be the singing of the national anthem, the reading of the decrees of appointment of the President, the Vice President, and the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. This will be followed by a cultural interlude. Finally, the commissioning statement by the Prime Minister, Head of Government, personal representative of His Excellency President Paul Biya, the Head of State. This will be followed by the installation of members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism on the podium. There will be a group photograph and a cocktail at the end in your honor. Thank you for your kind attention.
Je voudrais très respectueusement vous inviter à vous lever pour l'exécution de l'hymne national. May we rise for the singing of the national anthem. O Cameroon, thou cradle of our fathers, holy shrine wherein amidst the now repose, thy tears and blood and satisfied waters, on the hills and valleys was thy tillage rose. Dear fatherland, the words can talk and tell, how can we ever bid adieu? The welfare we win in joy and love and peace will be to thy name ever true. Land of promise, land of glory, love, life, and joy and honest soul. Thine be all the thy devotion, and independent forevermore. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, terre doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Cher patrie, tel cher tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand Thank you very much. Bilingual character of Cameroon through the execution of the national anthem. I'm sure we'll now have a reading of the decrees appointing the members of the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. To take the floor for the reading of the decrees appointing the President, the Vice President, and members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Un mot quand même, Georges, sur ce hymne national au moment où on célèbre le vivre ensemble. On va suivre 15 mars 2017, ce décret, Président. Portant nomination du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2017/013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme décrète. Article 1er. Monsieur Peter Mafani Moussongue est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour un mandat de 5 ans renouvelable. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 15 mars 2017, le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2017/096 du 15 mars 2017 portant nomination du vice-président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la République, vu la Constitution,
vu le décret numéro 2017/013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, décrète, article 1er, M. Oumarou Dika Saïdou est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé vice-président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour un mandat de 5 ans éventuellement renouvelable. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 15 mars 2017, le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2017/097 du 15 mars 2017 portant nomination des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2017/013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, décrète, article 1er, sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour un mandat de 5 ans éventuellement renouvelable, les personnalités ci-après. Mesdames Amatoutou Mouna, Angwing Nendanga Françoise, Djanabou Bakari, Mbapene Tikingonde Njo Agnès. Messieurs, l'abbé Jean-Marie Bodo, Abouem Achoyi David, Amadou Mohamedou Baba, Efouambozo Samuel, Hale Nicodemus Ndesi, Itoe Moutanga Benjamin, Mbafor Jean-Marc Afessi, Ngambo Funjo Pierre Vincent, Ngwane Georges Essambe. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 15 mars 2017, le président de la République, Paul Biya. Je vous remercie. That was a full list of members of this commission charged with the promotion of bilingualism and multiculturalism in Cameroon, which commission is placed under the authority of the President of the Republic, with headquarters in Yaoundé. The duties of the commission are many. It's about 9 of them. They are in charge with responsible for promoting bilingualism and multiculturalism in Cameroon with a view to maintaining peace, consolidating the country's national unity, and strengthening its people's willingness and day-to-day experiences with respect to living together. Merci Georges. Ebenezer Ounyawoko Motale a utilisé un cliché tout à l'heure au niveau de la fonction publique où lorsqu'un compatriote de langue anglaise demande un service, on lui dit qu'on ne comprend pas son anglais. Je voudrais relativiser en disant que ce n'est pas l'apanage de la partie francophone, parce que quand vous allez aussi à Bamenda ou à Bouya, quelqu'un très bien peut vous dire I know the hear me your French. C'est pour dire que la commission que le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, installe aujourd'hui au nom du chef de l'État, a du pain sur la planche et que elle a sur ses épaules une mission historique. Article 2. Mr. Peter Mafani Musonge shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3.
This decree shall be registered of the decrees by the President of the Republic according to in the procedure of the urgency English language. and inserted La in the relecture official du gazette décret in English présidentiel and French. Yaoundé, 15 créant March la commission. 2017, signed Paul Biya, President of the Republic. Précisément, le décret du 15 mars 2017 portant nomination des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. 15 March 2017, to appoint the chairperson of the National Commission on the promotion of bilingualism and multiculturalism. The President of the Republic, mindful of the Constitution, dans le champ d'application des prérogatives de cette commission. Le décret est lu en français, il est maintenant lu en anglais, nos deux langues officielles. Relating to the establishment, organization, and functioning of the National Commission on the promotion of bilingualism and multiculturalism, hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Umaru Jika Saidu is, with effect from the date of signature of this decree, appointed Vice Chairperson of the National Commission on the promotion of bilingualism and multiculturalism for a 5-year term of office, renewable. Article 2. Mr. Umaru Jika Saidu shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, 15 March 2017, signed Paul Biya, President of the Republic. Decree number 2017/097 of 15 March 2017 to appoint the members of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. The President of the Republic, mindful of the Constitution, mindful of Decree number 2017/013 of 23 January 2017, relating to the establishment, organization, and functioning of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned persons are, with effect from the date of signature of this decree, appointed members of the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism for a 5-year term of office, renewable. Mrs. Ama Tutu Muna, Mrs. Angwing Ne Ndanga Françoise, Mrs. Janabu Bakari, Mrs. Mbappe Ne Tiki Ngonde Njo Agnes, Mrs. Jean-Marie Bodo, Aboim Achoy David, Amadou Mohamedou Baba, Efouan Bozo Samuel, Hale Nicodemus Ndesi, Etwe Mutanga Benjamin, Mbafo Jean-Marc Afessi, Ngambo Fonju Pierre Vincent, Ngwane George Esambe. Article 2. They shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, 15 March
2017. Signed, Paul Biya, President of the Republic. Voici donc l'exemple de ce qu'il faut faire. Le français et l'anglais, deux langues officielles d'égale valeur, chers Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, en ce jour historique de son installation, prêche donc par le bon exemple, par les bonnes pratiques, ce qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire, et la crise anglophone a servi comme une piqûre de rappel que le bilinguisme fait partie de notre identité et nos deux langues officielles sont d'égale valeur, mais aussi qu'il ne s'agit point d'un tête-à-tête entre deux entités, parce que le Cameroun est bilingue, il est aussi multiculturel. Jean-Pierre. Merci Aimé Robert Bihina. Nous sommes là en plein dans l'application même du texte fondateur de la commission qui sera installée dans quelques instants, notamment en son article 3 alinéa 2. On l'a dit tout à l'heure que cette commission est chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, et c'est cette constitution de la République du Cameroun qui dit que l'anglais et le français sont nos deux langues officielles d'égale valeur. Et ça a commencé avec l'exécution de l'hymne national. Ça a été fait en anglais d'abord, puis en français. C'est tout dire sur l'importance de la commission qui va être installée dans quelques instants et les missions qui lui sont assignées. Et autre symbole également, la retransmission en direct de cette cérémonie. Vous et moi, nous savons que ce ne sont pas toutes les cérémonies officielles qui sont retransmises en direct sur l'antenne de la télévision nationale. C'est le cas aujourd'hui. C'est tout dire sur l'importance que les plus hautes autorités de l'État et la nation tout entière accordent à cette commission, George. Yes, I will just add Jean-Pierre Jana by saying that what seems to us bitter trials are usually blessings in disguise. The strikes in the Anglophone regions of Cameroon, and referring to the southwest and northwest, the teacher strikes, the lawyer strike, and all of those events that have cropped up in the past few months have made us to realize the importance of living together, have made us to realize that we're forging ahead without noticing that we were against certain things that were not good for our collective belonging to a nation. I think this is a beautiful moment of reminding us that this is what we have to do in a multicultural setup. We have our different cultures, our identities, and these have to be identified. Okay, it is the role of the government to ensure that the different cultures work together towards the same direction. That's what we call unity in diversity. Otherwise, there will be no unity in diversity. So our unity, our diversity is in fact an important element of this unity. I'm sure with the dance that is going on now, you'll be able to see a different manifestation of the different dance steps and styles from the different regions of Cameroon. They've started up north. I'm sure they'll be going down south until they reach right down towards the Atlantic Ocean. And that is Cameroon. That is the beauty of Cameroon. The fact that people speak over 260 languages, and that they have two main languages, that are English and French. These languages carry with them a certain culture, and this culture and the language have to be pushed ahead, have to be moved forward, so that we stand tall in the concept of nations. It is an advantage for Cameroon. Very few countries have the advantage that we have, and there is no need why we shouldn't make use of this advantage of ours. I think President Pope has realized the importance of this. Peter Mafani Musonge and his commission members have the arduous task and duty to ensure that they make Cameroon proud again. I'm using the American terminology, making America proud again. To make Cameroon proud again, to make the sons and daughters of Cameroon feel this and have this collective belonging to one and indivisible country. I think it was time. The time is now, but we're expecting much from this commission. Camerooners are looking up to them. We'll see what is going to happen in the days to come. The text putting in place this commission is very clear. A number of attributes to the commission. For instance, that the commission shall be responsible for submitting reports and recommendations on issues relating to the protection and promotion of bilingualism and multiculturalism
to the President of the Republic. Jean-Pierre Jana, you were saying a few minutes ago that the mere fact that this commission is placed under the distinguished authority of the President of the Republic is telling of the importance the head of state places in this commission. The fact that we are even live on Cameroon Radio Television when it is not a President of the Republic presidential activity here is telling of the importance even CRTV attaches to this commission, and by extension the entire Cameroonian nation. Let me remind that the Director General of CRTV, Shandongo, is here. We saw him a few minutes ago, ensuring that everything goes on well. The commissioner also has the arduous task of conducting any study or survey and proposing measures likely to strengthen Cameroon's bilingual and multicultural character. The Commission will be preparing and submitting to the President of the Republic draft instruments on bilingualism, on multiculturalism, and on togetherness. It will popularize legal instruments on bilingualism, multiculturalism, and togetherness, receive petitions against discriminations arising from non-compliance with the constitutional provisions on bilingualism and multiculturalism. This is to say that if a text comes from the Prime Minister's office, for instance, only in English and has to be read on radio or on television, the CRTV can call them to order and say, no, we need to have this text in both languages. Oui, George Ewane, vous avez tout dit. Moi, je vais résumer ça en ce que Aimé Robert Bina a dit fort heureusement dans l'une de ses dernières émissions, le bon côté des choses. Voilà, il y a eu la crise anglophone, il y a eu des casses, mais aujourd'hui, le gain qu'on en tire est extrêmement énorme parce que cette crise nous a permis de réaliser que le Cameroun, pas par mauvaise foi, comme certains veulent nous le faire croire, le Cameroun a failli passer à côté d'une richesse qui fait des envies à travers le monde. Yes, thank you, Jean-Pierre. No, I still think that while we have the commission there, Cameroonians should use one, common sense, and the other, the sense of realism, to be able to get this country to move forward. Because it won't be possible anymore, I presume, for someone to go to Limbe and deliver a speech in French. Anybody, maybe somebody from the audience should be able to petition the commission, as you've seen there. Those types of things. But I still think that we should be able to help the commission to arrive at these at some of the major duties and its obligations that it has to deliver to the Cameroonian people. We, the Cameroonians, will still go ahead, to love one another, to marry an Ewondo, an Anglophone to marry an Ewondo, to marry a Douala, and so on, a Northern, and so on. Those things is not the commission that will very much come to tell us to do them. So we have to help the country, we have to help the commission to make sure national integrity, national unity that we've been practicing all along, is reinforced by this commission. Luckily in our country, we don't have something like a dominant culture. So we should be able to see in a forum like this one, we should be able to see the Mororos, we should be able to see the pygmies. And everybody, and that is what... Even in the dance step that you have here, different dance groups from different regions of the country being displayed there. I think, just to corroborate what you said, multiculturalism is not actually a problem in Cameroon that we know. The issue in Cameroon is the problem of bilingualism. I'll give you an anecdote. In Kumba, I was present, seated with Governor and from V.E. Mukete. I'm saying this because it's something positive that I'm calling their names. And the school children were being schooled on HIV, AIDS, and STDs and all of those things, but they were schooled in the French language. And V. Mukete woke up and said, you can't come and speak the French language in Kumba. You see, I got very angry. You understand what I'm saying? We did not understand it at that time. And now I begin to understand that we need to speak to people in the language people understand. Absolutely. Right? Especially on serious issues like explaining what STIs and HIV and AIDS are and things like that. And the governor was quick to intervene and there was a translation on that. So you should be able to take into consideration the fact that your audience must not be only Francophone, that your audience must not be only Anglophone. But we should also not forget that you need an Anglophone audience and that you need a Francophone audience, and that it is this two that make Cameroon
we are proud of. All right. So when I say an Anglophone audience, I mean in terms of education, in terms of the culture of the people, in terms of the legal systems, and that's what the government is putting in place right now. When I talk about francophones of the French language, you need these other elements to accompany those languages in terms of culture and other socio-political belonging to the nation. So it is a positive issue. Cameroonians just need to give Musonge Commission. Fortunately, we know who Peter Mafani Musonge is. I said at the beginning that he was a man of dignity. He's a man of an extraordinary force of the brain and character, and we happy that the other members of this commission are also men of dignity, as decreed, as explained in the decree, and so they'll be able to help Peter Mafani Musonge come up with a beautiful structure that will make Cameroon born again. Et mais Robert, on comprend donc que la mission assignée à cette commission, si je dois le dire ici, est un travail de longue haleine parce que, à notre sens, il s'agit d'amener le Cameroun aux côtés des pouvoirs publics, bien sûr, à atteindre un stade où qu'on puisse être à mesure de prononcer un discours en français à Kumba sans qu'on s'en plaigne, tout comme on devrait prononcer un discours en anglais à Mbalmayo sans qu'il y ait des plaintes. Absolument, Jean-Pierre, c'est un construit et il s'agit aujourd'hui de construire une véritable identité collective, bilingue, narrative du Camerounais, un type de citoyen qu'il faut aujourd'hui modéliser, qui intègre donc ces deux héritages culturels à travers notamment les deux langues officielles, l'anglais et le français. Et on peut faire confiance aux Camerounais sur leur capacité à transcender les difficultés et à être à ce rendez-vous de l'histoire pour continuer de bâtir ce vivre ensemble que le monde entier nous envie, avec cette extrême richesse culturelle, cette extrême diversité et surtout ce bilinguisme qui fait aujourd'hui des Camerounais d'office des citoyens du monde. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'y mettre de la volonté et on y arrivera. And head of government, personal representative of the President of the Republic in this historic Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré de prendre la parole au nom du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Paul Biya. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation du Président et des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous vivons une journée mémorable dans l'histoire de la construction de notre nation. L'entrée en fonction de la première équipe de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ouvre en effet de nouvelles perspectives pour la consolidation de notre vouloir vivre ensemble. Notre pays vient de se doter d'une institution dédiée au renforcement des liens qui nous unissent au-delà des différences de langue et de culture. Cette institution travaillera en effet à la promotion de notre diversité culturelle et de nos deux langues officielles dans le but de renforcer l'unité nationale et l'intégration nationale. Dans son discours à la Nation le 31 décembre 2016, le président Paul Biya soulignait que, je cite, « L'unité du Cameroun est un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre de liberté. » Fin de citation. Votre présence dans cette salle de palais de congrès de Yaoundé atteste que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est une institution pertinente. Le Cameroun tout entier se rassemblait ici ce jour pour magnifier la clairvoyance du chef de l'État
Nous remercions sincèrement le président de la République d'avoir créé cette commission. Ladies and gentlemen, the decree of 23rd January 2017 relating to the establishment, organization and functioning of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism points out that the Commission shall be responsible for promoting bilingualism and multiculturalism in Cameroon with a view to maintaining peace, consolidating the country's national unity, and strengthening its people's willingness and day-to-day experience with respect to living together. Bilingualism and multiculturalism have their roots in the history of the people of Cameroon. Bilingualism and multiculturalism are enriched by the evolving present and define the future. Alongside the other Republican institutions, this new commission will work to impart special meaning to the opening words of our Constitution. And I quote, "We, the people of Cameroon, proud of our linguistic and cultural diversity, an enriching feature of our national identity, but profoundly aware of the imperative need to further consolidate our unity, solemnly declare that we constitute one and the same nation, bound by the same destiny, and assert our firm determination to build the Cameroonian fatherland on the basis of the ideals of fraternity, justice, and progress." End of quote. Ladies and gentlemen, distinguished guests, designed for reflection and action, the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism works to promote three key values. 1, bilingualism, 2, multiculturalism, and 3, togetherness. Let us pause a while and reflect on each of these values. Bilingualism is enshrined in the Constitution of Cameroon since 1961. With the constitutional amendment of 1996, these provisions were clearly reaffirmed. Indeed, Article 1, Paragraph 3 thereof provides that, and I quote, "The official languages of the Republic of Cameroon shall be English and French, both languages having the same status. The state shall guarantee the promotion of bilingualism throughout the country." End of quote. Bilingualism must be respected in the day-to-day running of all public services across the country. A meaningful policy of bilingualism is being implemented by the state. This can be seen particularly in the educational system, where the youth are prepared for bilingual certificates. Great efforts have been made in government and other services where translation units are now widespread. We still need to improve our bilingualism, for which many other countries envy us. With regard to multiculturalism, this refers to our respective cultures, the way we are, the way we live and perceive the world, ways with which successive generations of Cameroonians have identified themselves. Our cultures are a heritage that must be enhanced, preserved, and handed down to future generations. The diversity of cultures is real in Cameroon. That cannot be denied. Cultures must not avoid or oppose one another. Cultures are riches that must be shared through permanent intercultural dialogue and mutual enrichment in a spirit of perpetual productiveness and renewal. The Constitution has even raised one of the components of our multiculturalism to a real national principle. It obliges the Republic to, and I quote,
protect and promote national languages, end of quote. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du vivre ensemble, c'est l'ingrédient sans lequel la nation est une idée virtuelle. Le vivre ensemble est fondé sur notre histoire commune, faite de joie et de peine partagées. Il est le fruit d'un attachement au berceau de nos ancêtres et la conviction d'avancer vers cette land of promise, land of glory. La trajectoire de notre nation n'a pas été un long fleuve tranquille. Les épreuves qui ont jalonné l'avènement du Cameroun indépendant, tout comme les succès engrangés sur le chantier de la construction nationale, ont renforcé les liens qui nous unissent. Cependant, nous devons garder à l'esprit que le vivre ensemble n'est pas un acquis définitif. Il doit être cultivé et entretenu de manière volontariste. Cela fait partie des attributions de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ladies and gentlemen, the National Commission is therefore a meeting point between citizens and the President of the Republic, under whose authority the Commission is placed. The Commission is thus responsible notably for, and I quote, submitting reports and recommendations on issues relating to the protection and promotion of bilingualism and multiculturalism to the President of the Republic and the government, monitoring the implementation of constitutional provisions establishing English and French as two official languages of equal status, and especially ensuring their use in all government services, semi-public bodies, as well as any state-subsidized body, conducting any study or survey, and proposing measures likely to strengthen Cameroon's bilingualism and multicultural character, preparing and submitting to the President of the Republic draft instruments on bilingualism, multiculturalism, and togetherness, popularizing legal instruments on bilingualism, multiculturalism, and togetherness, receiving petitions against discriminations arising from non-compliance with constitutional provisions on bilingualism and multiculturalism, and reporting thereon to the President of the Republic, performing any other task assigned to it by the President of the Republic, including mediation, end of quote. National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism must listen to our society. This attitude will enable the Commission to receive and treat all petitions from citizens who are victims of language-based or culture-based discrimination. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour animer la nouvelle commission, le Président de la République a opéré un savant dosage. Il a choisi 15 personnalités dont les profils reflètent la variété et la richesse des ressources humaines camerounaises. Ces personnalités ont en partage le patriotisme et l'engagement pour les causes les plus nobles dans la société camerounaise. L'expérience des affaires publiques au plus haut niveau des uns côtoie l'ardeur de la jeunesse des autres. Les atouts de pédagogues venant du secteur de l'éducation s'enrichiront de la rigueur de juristes. Par-delà la représentation de 10 régions, le chef de l'État a également tenu compte, dans le choix de 15 commissaires, de la représentativité de femmes et de nos principales aires socioculturelles. Je ne doute pas que, sous la conduite de son président, M. Peter Mafane-Musonge, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme accomplira sa mission avec efficacité.
Le soutien du peuple camerounais ne lui fera pas défaut. Le président de la République me demande de vous confirmer que la Commission pourra compter sur sa disponibilité sans faille. La promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a désormais ses champions. L'œuvre qu'ils accompliront ouvrira très certainement une ère nouvelle pour le vivre ensemble au Cameroun. C'est sur cette note d'espoir que je déclare installer le président et les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Je vous remercie. That was Prime Minister Peter Mafana Musonga there, spelling out the importance of the Commission. Jean-Pierre Jana. Oui, merci George Ewane. On vient donc de suivre cette importante allocution d'installation du Premier ministre, chef du gouvernement au nom du chef de l'État. Nous pouvons retenir un certain nombre d'éléments majeurs au sortir de ces discours. Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est que cette commission a une essence constitutionnelle parce que le Premier ministre a rappelé que le bilinguisme est inscrit dans notre constitution depuis 1961. Deuxième chose, le multiculturalisme est une réalité. Au Cameroun, il y a plusieurs cultures, tout le monde le sait, on parle de 270 langues et plus, mais le Premier ministre a insisté sur le fait que cette réalité, personne ne doit œuvrer à opposer les cultures les unes contre les autres. Enfin, en ce qui concerne, et c'est la troisième mission de cette commission, la promotion du vivre ensemble, le Premier ministre dit qu'il s'agit, Aimé Robert, d'un ingrédient sans lequel la nation serait une réalité virtuelle. Alors que Jean-Pierre, dans un instant, on va vivre en direct donc sur la CRTV le moment M, l'installation officielle des 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Par ce rituel, Peter Mafani Musonga est installé. On lui donnera désormais du monsieur le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et c'est l'occasion, le Premier ministre l'a dit, de parler de quelques autres membres de cette commission. On a beaucoup parlé du président, mais dans cette commission où les membres viennent effectivement des 10 régions du Cameroun, représentant nos différentes aires culturelles, où le gender est pris en compte. Il y a de très très hautes personnalités. Je ne voudrais que citer par exemple Aboué Mathieu David, qui a eu plusieurs vies, ancien gouverneur, et ce n'est pas qu'un symbole, ancien gouverneur de la région du sud-ouest, puis de la région du nord-ouest, ancien secrétaire général à la présidence de la République et consultant international qui ici et là a beaucoup travaillé sur ces questions de gouvernance, de multiculturalisme, de décentralisation et qui, au plus fort de cette crise anglophone, a commis une tribune qui a donné du grand moudre sur le problème anglophone et où il rappelait justement que déjà en 1979, il avait été membre d'une commission alors que se posait déjà ce problème anglophone et c'est dire qu'Aboué Mathieu a de la ressource. On peut également citer Benjamin Itoué. Maybe before we continue with that, the members of the 50 members of the commission are already seated. You can find them there. The Prime Minister, Head of Government, is just woke up from his seat. We want to see what is happening. I'm sure pour la photo de famille, probablement, family photographs qu'ils sont désormais installés. Which will immortalize this very important day
when the first ever commission on the promotion of bilingualism and multiculturalism is being installed. The 15 members plus a Secretary General and other staff that will be recruited have the task of making Cameroonians live together more than ever before. And that is the task of this commission. So the family photo there is being prepared. You have the Prime Minister, the Vice Prime Minister, the Ministers of State who are around him, and then the commission members also on the same side. I should say it is a horizontal photo that is going to be taken. The cameramen and sound and the photographers will have an audio stars of having everybody Alors Georges, cela n'échappe pas à nos téléspectateurs sur le code vestimentaire, un indicateur du multiculturalisme camerounais, code vestimentaire de ces très hautes personnalités. Yes, of course. You see them in the different traditional regalia. Mbafo, for instance, is in the Northwest tradition. You see George Ngwane in his traditional dress from the Kupe Manenguba division. Ntumfo Nikoale has preferred to be neutral. Yes, I think it's very important. This, as everybody has said, and even as the Prime Minister said, is the construction of our young country. You know, things that started in 1961, and we are still on them, you know, building on them. And it was very, very significant what the Prime Minister said there, that victims of language-based or multicultural, culture-based, if you like, violence can report to this commission and get maybe satisfaction. Oui, vous le dites si bien, Ebenezer Winyaoko Motale. On doit également retenir, pour aller dans votre sens, à la suite du discours du chef du gouvernement, que cette commission joue en réalité le rôle d'interface entre les populations et le chef de l'État. Cela sur la foi de l'article 3 du décret du 23 janvier dernier. Et sur cela, le Premier ministre a pratiquement lâché le mot en disant que cette commission pratiquement joue le rôle de médiateur, puisqu'il a parlé de médiation, et pour accomplir sa mission avec efficacité. Nous l'avons appris du Premier ministre dans ce discours que le président de la République a dit toute sa disponibilité sans faille à accompagner la commission Moussongue. Aimé Robert. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors que l'histoire est en marche, on va suivre quelques dispositions délivrées par le chef du protocole du Premier ministre sur la suite des événements ici. But before we leave, I'd like once more to invite the Chœur d'Élite group to tune us once more to the national anthem. L'exécution de l'hymne national par Chœur d'Élite. Once again, the national anthem of Cameroon, I'm sure, is going to be a bilingual version. While waiting for the national anthem, Emerobe was talking a few minutes ago about the importance of this commission. I also did mention the importance of the different persons appointed to the commission. There you find them on your screen. I can see Benjamin Etua is an ace politician, one-time minister in the BIA administration. These are people of caliber and timber, who certainly are going to meet with the challenges ahead of them. De bien vouloir monter les présenter. Those who have bouquets of flowers for the installed members can come up. Surtout les époux et les épouses. I think it's the feasting part now of the ceremony. So, Jean-Pierre, you have the floor. Merci, George Ewane. Je voudrais revenir sur la deuxième grande attribution de cette commission, à savoir le multiculturalisme, pour vous raconter une anecdote que nous avons suivie hier dans notre journal de 17h. Elle était racontée par Yaya Mohamedou, qui nous dit qu'une Camerounaise chrétienne est allée en pèlerinage en Terre Sainte, c'est-à-dire en Israël. Elle voulait faire un peu de tourisme à Jérusalem. Arrivé à un certain niveau, on lui a dit:
Vous ne pouvez pas traverser parce que de l'autre côté, ce sont les musulmans, les arabes, alors que vous êtes chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un foulard sur la tête, a traversé, et le soir même, le premier ministre israélien est venu lui présenter ses excuses en disant toute son admiration pour le Cameroun qui a réussi à dépasser ces clivages religieux, ces clivages culturels. C'est tout dire, comme je le disais il y a un instant, que il faut voir le bon côté des choses. Il y a eu les casses suite à cette crise anglophone, mais le gain, c'est que on a repris conscience de la richesse que le monde entier nous envie, notamment le multiculturalisme, la multiculturalité du pays, et c'est ça qui fait l'exception camerounaise. Yes, the Commission is going to help this country to grow, but as all of you know out there, the other structures we have in place, like the Ministry of Culture, like the pilot centers we have up and down the country who are teaching Cameroonians to be bilingual, will continue to do their work. But at the same time, parents too, particularly Francophones in this case, that we all want to congratulate, are sending their children to English schools, and those children are some of the most bilingual children in this country. By the time they leave elementary school or basic school, class 5, class 6, they are very, very bilingual. So I think Cameroonians need to encourage this commission. There are so many things they can do, for example, to encourage their children to do bilingual studies. It's going to help very much those Cameroonians, first of all, as individuals, because the benefit of bilingualism is, first of all, to the individual before it becomes maybe to the state. So it's very, very important that we all look in the same direction and see what we can do to help the Commission to succeed. Same direction, similar mission, and same vision. That will be the task of the Commission. Let me recall that the Commission shall meet at least once every 6 months when convened by its chairperson, and that at the behest of the chairperson or when requested by the President of the Republic. The Commission may also meet in extraordinary session where circumstances so warrant. So that would be the periodicity of the Commission. The Commission may validly deliberate only if at least 2/3 of the members are present or represented. Any commissioner who is unable to attend commission meetings may be represented at such meetings by another commissioner. However, no commissioner may represent more than one other commissioner at the same meeting. So it is those are some of the rules and regulations which will be told to the commission members themselves by the Secretary General of this commission, who was also appointed 2 days ago. So we have the national anthem. Notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, land of glory, love, life, and joy, and all is all. Thy be honor, thy devotion, and the Benjamin forevermore. The refrain of the national anthem there certainly marks the end of this epoch-defining ceremony, when the Prime Minister of Government, on the behalf of the President of the Republic, commissions the members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. And so the 15 members will now have a leeway to go ahead in ensuring that the bilingual and multicultural nature of Cameroon is fostered, enhanced, strengthened, and they will be looking, like Motale said a few minutes ago, having the same vision, moving towards the same direction. There you have Prime Minister Philemon Yang going into the VIP room for a moment of repose, just a few minutes, and then he'll be taking off from here. The members of the commission, some of them are still receiving their bouquet of flowers inside the 1,500-seater hall of the Yaoundé Conference Center, whereas the choir is still dishing us moments of joy, the Grand Alleluia
to say thank you. The Hallelujah is generally sung during important moments to give and show the grandeur or that solemnity of an event. I think Cameroon has moved one step forward, as Canada did some years back with their own commission. Today we have this commission, and we're sure that things in Cameroon et Bina will never ever be the same again. Oui, absolument, rien ne sera plus jamais comme avant. Et peut-être qu'il faut justement mettre cette commission dans le contexte général de toutes les mesures prises par le chef de l'État pour apporter une réponse à la crise anglophone. Il y a donc évidemment eu la création de cette commission, la nomination des membres et l'installation aujourd'hui. Il y a également d'autres mesures structurantes, notamment dans le champ judiciaire avec cette groupe de travail qui est déjà sur pied et qui travaille à la modification et qui travaille à la rédaction d'un projet de loi pour modifier la composition de la Cour suprême pour y intégrer une section de la common law, ce qui est véritablement historique, tout comme on va vers la création d'une section common law à l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature. On va également vers la création d'un institut d'études judiciaires pour la formation des avocats, des notaires et des huissiers de justice, tout comme le processus de recrutement spécial des auditeurs de justice et d'élèves greffiers anglophones est en cours sur une période de 4 années. Il y a eu comme cela d'autres mesures exceptionnel même, je vais dire, prise par le chef de l'État, le recrutement de 1000 enseignants bilingues et l'allocation d'une subvention de 2 milliards de francs CFA à l'enseignement privé, laïque et confessionnel. Et j'en oublie certainement autant de mesures qui vont aujourd'hui dans le sens de l'apaisement, de la paix des esprits, pour que on va vers la fête nationale de l'unité le 20 mai. L'objectif du président Paul Biya, c'est que tous les Camerounais, d'un seul cœur, comme une nation, célèbrent à l'unisson ce moment de ferveur. Of course, the creation of the commission, like we rightly said, was one of a host of measures meant to curb the unrest in the English-speaking regions of Cameroon. You did mention also that government has so far put in place an ad hoc committee to propose solutions to the concerns raised by Southern Cameroonians. Among these issues were 2 billion CFA francs, which were equally put in place to assist lay private schools. A Department of Common Law equally created in all Francophone state-owned universities. A Department of French Private Law created at the University of Bamenda and its sister, the University of Boya, and a series of other measures that were taken by the President of the Republic of Cameroon as a palliative to the ongoing the crisis in the southern part, in the southwest and northwest regions of Cameroon. I think President Paul Biya by this has showed proof of his honest intentions in ensuring that Cameroonians live together, in ensuring that the strikes in the northern and the southwest regions are brought to a halt, and that Cameroonians look, like we said, towards the same direction and work together in unity, certainly for the prosperity of Cameroon. And Georgia, if you consider what President Paul Biya said at the end of last year, 31st of December 2016, that the issues of the Anglophone Cameroonians are legitimate. So, you know, he was recognizing that we need to move ahead, we need to possibly see the goodness of what he has just created now in the forward march of the country. Sure, because if you hang to the past, you die a bit every day. You need to move forward, you need to move ahead, correcting some of the ills around you, ensuring that you're correcting the errors of the past and moving ahead. I think that's what we're doing. Every country has moved towards that stage, and that's very step. Cameroon is moving forward towards a very bright future, and this bright future is going to be bright because we recognize who we are and we want to become what we want to become. Oui, George, Aimé Robert, et vous-même venez de rappeler les importantes mesures que le président de la République a prises pour donner des réponses aux revendications que lui-même a reconnues légitimes de la communauté anglophone du Cameroun, de nos compatriotes anglophones. Que dire de plus pour reprendre sa propre expression, sinon que le Cameroun est en marche?
I think we have to end our broadcast here. Let me find out if Clarice and Elvis are still in the studios of the Cameroon Radio Television. If you have one question to ask, we'll be able to answer the questions. If not, then you permit us close here. Just to say thank you to our viewers. We brought you live the commissioning of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism in Cameroon. We were Aimé Robert Bina, Ebenezer Wunyawokomotale, Jean-Pierre Njana, George Wane signing off. We always say goodbye. Thank you very much, George Wane, Winia Wokomotale, Jean-Pierre Nzana, and Aimé Robert Bina. It has been a memorable event indeed. And Elvis, I'm particularly struck by what the Prime Minister said. He kept making references to the Constitution of Cameroon, especially provisions with regards to the respect of bilingualism, the promotion of bilingualism, the promotion of the national languages of Cameroon. And he did admit that it has not been an easy ride for Cameroon and that it is not a foregone conclusion living together, and that we need to work towards it and make it better. Elvis. Trois mots à retenir parmi les missions de cette commission: le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble. Ce sont les trois principales notions, les trois principales responsabilités qui pèsent désormais sur cette commission. Pour ce Jean Joya, quel est le sentiment général que vous avez après avoir vécu un moment comme celui-ci? Oh, c'est le sentiment d'un Camerounais patriote qui naturellement attendait une telle commission pour que les problèmes que nous avons eus jusqu'aujourd'hui trouvent un début de solution, sinon une solution que je souhaite définitive à cette querelle permanente. Où est-ce qu'on va placer dans le jeu institutionnel cette commission? On sait qu'il y a des pouvoirs qui existent, des institutions constitutionnelles. Où est-ce qu'on place une structure comme celle-ci? C'est vrai qu'un regard cursif nous inclinerait à croire que c'est une institution de trop qui viendrait peut-être perturber la logique institutionnelle, le paysage institutionnel. Mais je crois que non. C'est une commission qui procède du président de la République, créée par décret présidentiel. On peut tout de suite juridiquement, n'est-ce pas, identifier sa place dans le tissu institutionnel. Et je crois que si la métaphore ne sonnait pas comme un barbarisme, je dirais que c'est une institution adjuvante de la Constitution, puisqu'elle est chargée évidemment de l'implémentation des dispositions pertinentes de la Constitution, notamment relativement à un traitement égal de deux langues officielles, mais également à la fierté qui est de la diversité culturelle qui se retrouve au pinacle de notre Constitution. Clarissa Chou, il y a un journal tout à l'heure à 12h. Nous aurons les premières réactions des membres de la commission et peut-être des acteurs politiques dans ce journal de 12h. Et puis, rendez-vous ce soir, une grande édition du journal essentiellement consacrée à cet événement du jour. 19h30, journal en anglais, et puis 20h30, un journal en français. Definitely, Elvis Mbimba, you'll be joining Rachel Malongo and Fonka Mutabo Benai a few minutes from now. And they will bring you highlights of that event that has just ended at the Yaoundé Conference Center. And that's it for a special broadcast on the inaugural of members of the newly created National Commission for Bilingualism and Multiculturalism. Thanks for joining us.
You have a great day. Merci d'être venu. Merci beaucoup.